SOS 생활영어 시간입니다. 피터 나와 있습니다. 안녕하세요. Hi, Mr. O. How are you today? How are you doing today? Good. Yeah. So you know that I lived in Africa before, right? 아프리카에 예전에 좀 살았잖아요. Yeah. So I think how old was I? I was 20 and 21 when I lived there. 그때가 20살, 21살 정도 됐었을 때거든요. 우리 피터 얘기입니다. Yeah. So in Senegal, right? It's just north of the equator. 네, 세네갈에 살았거든요. Right. It's just north of the equator. 적도. Right. Yeah. 적도의 바로 윗부분이 이제 세네갈이거든요. Right. 네. And just south of the Sahara Desert. 네, 그러니까 이제 또 사하라 사막 바로 밑에. Right. 네. So every single day in Senegal, it was so hot. 그러니까 거의 세네갈은요. 1년 내내 진짜 덥다고 보시면 됩니다. Right. I mean, at night it would get down to 25 degrees in the day. 밤에는요. 한 25도 정도. And then during the day, up sometimes 45 degrees. 그래요? But it was so dry. 낮에는 막 45도까지 올라가고 또 건조하고. Right. Yeah. So it was for me, it was perfect weather. 그래요? Yeah. It was really dry, so you could sit in the shade, and it would be pretty cool if there was a nice breeze. 그래요. 우리 저기 그 피터 같은 경우에는 이제 이 정도의 날씨가 보이는 게 딱 맞는다 그랬는데 왜냐면은 그 습기가 없기 때문에 그늘에만 들어가면 아주 시원하고 오히려. Right. So I promised myself that ever since then I would never live in a cold climate again. 진짜 그때 그렇게 생각했대. 야, 내가 이렇게 좋은 날씨 속에서 살고 있는데 내 평생 절대 추운 데서 내가 안 살겠다. 그런 생각을 했는데. Living in Korea, it's so cold. I get depressed. So bad. 겨울에 한국 좋습니다. No, not 좋지 않은데. I only want to sleep the whole time. 하루 종일 자고 싶어요? 너무 추워. 너무 추워서. So what is it? 우울증. 우울증. Yeah, I get depressed. In English? I get depressed. I get depressed. Yeah, 나 I get 우울해입니다. 네. I get depressed. 나 아주 요즘 좀 우울해하고 있습니다. 그런 말입니다. 자, 오늘 그 날씨에 대해서 두 사람이 대화를 나누는 게 나오거든요. What's the weather like today? It's very hot out. What's the temperature? It's 38 degrees Celsius. 여기까지입니다. 여자가 먼저 얘기했죠. 오늘 날씨가 어떻습니까? What's the weather like today? 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 오늘 날씨가 어떻습니까? 그쪽 날씨가 어때요? 그러면 What's the weather like there? 그렇게 얘기를 하시면 되겠고요. 밖에는 무척 덥습니다. It's very hot out. It's very hot out. It's very hot out. 밖에는 무척 춥습니다 하면은 What's the temperature? 뭔 소리야? It's very 몰라요. cold out. 네, 그렇게 아이고 얘기하죠. 진짜. 아이고 진짜. 다시 밖에는 무척 춥습니다. It's very cold out. It's very cold out. 온도가 어떻게 되죠? What's the temperature? What's the temperature? There we go. 섭씨 38도입니다. It's 38 degrees Celsius. It's 38 degrees Celsius. 자, 이제 그 미국에서는 Fahrenheit. 네. Fahrenheit, right. 화씨를 쓰고 있죠. 네. 섭씨 곱하기 9 난 공식 잘 나누기 모르겠어. 5 더하기 32. 마마하게 그런 거 있어요. Right? 그게 이제 화씨 온도인데 미국에서는 미터법을 안 써요. No, we don't. 그러니까 이제 섭씨도 안 쓰고 화씨를 쓰고 거리도 뭐 feet, yard 이런 거 쓰고. Yeah, we use feet, yard, ounces, pounds. 그래 맞아요. Right? So 맞아. we have to be special, leave it to the United States. 그래 미국 사람들은 완전히 좀 그 세계 흐름하고 좀 이렇게 엇갈려 가는 미터법을 좀 쓰지 않습니다. But I think in Ireland they do the same as well. 아일랜드 right? 그렇습니까? I think they do. I'm pretty sure they use miles and and feet. 근데 그 옆에 나라인 캐나다만 하더라도 미터법을 쓰거든요. They use meter and in Celsius and 그렇죠. everything. Yeah. 그렇습니다. So, 예. 자, 오늘 두 가지 표현요. 오늘 날씨가 어떻습니까? What's the weather like today? What's the weather like today? What's the weather like today? 온도가 어떻게 됩니까? What's the temperature? What's the temperature? What's the temperature? 유용한 영어 표현들 정리해보죠. 날씨가 쌀쌀합니다. It's chilly. It's chilly. It's chilly. 다음 주에는 추워진다고 합니다. I hear it will be cold next week. 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 겨울에는 눈이 많이 옵니까? Do you have much snow in the winter? Do you have much snow in winter? 그곳의 날씨는 어떻습니까? What's the weather like there? What's the weather like there? 네, 이번에는 질문거리 한번 해볼까요? 일기예보가 믿을만하다고 생각하십니까? Do you think weather forecasts are reliable? Do you think weather forecasts are reliable? 내일의 일기예보를 들으셨습니까? Have you heard tomorrow's weather forecast? 눈이 오면은 무슨 생각이 납니까? What does snow remind you of? 눈이 올 때 뭘 하고 싶으세요? What do you want to do when it snows? 어떤 종류의 겨울 스포츠를 즐겨 하십니까? What kind of winter sports do you enjoy? 네, 대화를 다시 한번 들어보십니다.
What's the weather like today? It's very hot out. What's the temperature? It's 38 degrees Celsius.